warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nazifah binti Rashidan, nama matrik D20181082993, dan hari ini saya akan jawab semua kenapa Rayleigh Jeans gagal nak terangkan tentang blackbody radiation experimental data. So first of all, kita kena tahu apa itu blackbody radiation. What is blackbody radiation? So, blackbody radiation is thermal electromagnetic radiation within or surrounding a body in thermodynamic equilibrium with its environment emitted by a blackbody. So, this blackbody radiation, it has a specific spectrum of wavelength inversely related to intensity that depend only on the body's temperature, which is assumed for the sake of calculation and theory to be uniform and constant. Tadi saya ada sebut tentang blackbody radiation kan, tapi ada juga saya sebut tentang blackbody. Blackbody tu sebenarnya adalah, perhadapan paling dekat dengan blackbody tu adalah kita gambarkan dia satu kotak hitam. Dia ada sedikit bukaan kecil kat kotak tu, lepas tu cahaya masuklah dalam kotak tu. Okey, so bila cahaya masuk dalam kotak tu, cahaya tu akan diserap oleh dinding-dinding kotak tu. So kotak tu orang panggil nearly perfect absorber. So conversely, bila kita panaskan kotak tu, cahaya yang emanates from daripada bukaan tu is nearly ideal black radiation with continuous spectrum. Dan terdapat 3 ciri-ciri untuk blackbody radiation ni. Yang pertama adalah total intensity emitted from the surface of an ideal radiator is proportional to the force power of the absolute temperature, ataupun kita gunakan Stephen Boltzmann law for a blackbody. Yang kedua, ciri-ciri kedua adalah intensity ni dia tak uniformly distributed over all wavelength. Its distribution can be measured and described by the intensity per wavelength interval called spectral emittance. Ataupun boleh tengok dekat situ lah dia punya formula dia. Okay, ni the figure below show the measured spectral emittance for blackbody radiation at 4 different temperature. Kita ada 6000 Kelvin, kita ada suhu 5000 Kelvin, 4000 Kelvin dan juga 3000 Kelvin. So bila kita tengok dekat sini, kita perhatikan betul-betul sebenarnya graf ni dia ada the same peak, ataupun kalau kita tengok kat sini, according to figure 1, each has a peak wavelength. So kalau kita tengok balik ni, dia ada setiap satu tu dia ada peak wavelength yang tersendiri. Dia ada puncak dia. Okay. Dan this observation called Wien's displacement law. So as temperature rise, the peak wavelength become higher and shift to shorter wavelength. Maksudnya dekat sini, bila suhu dia meningkat ataupun bila suhu dia tinggi, secara tidak langsung dia punya wavelength pun makin pendek. Kita tengok kat situ kan. Okay, kita tengok suhu 6000 tu, 6000 Kelvin tu, dia punya wavelength sangat sedikit berbanding yang lain, dan dia juga mempunyai suhu yang tinggi dan intensity ni yang paling tinggi. Okey. Dan yang terakhir, ciri-ciri bagi blackbody radiation adalah shape of distribution function is the same for all temperature. We can make a curve fit any other temperature by simply changing the scale on the graph. Kalau korang perhatikan, bentuk dia semua sama. Bentuk macam bukit tu kan. Okey. So, ciri-ciri untuk blackbody radiation ni mesti wajib. Shape dia mesti bentuk macam bukit tu. Kalau tengok suhu 6000 pun macam tu, suhu 5000 pun macam tu, suhu 4000 Kelvin pun macam tu. Okay? Okey, jadi sekarang kita kena tahu siapa tu Lord Rayleigh. Okey, Lord Rayleigh ataupun his full name is John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh of Stirling Place. Dia ni merupakan seorang English physical scientist yang mana dia he made fundamental discoveries in the field of acoustic and optics. Dan dia ni juga pernah terima Nobel Prize for Physics pada tahun 1904 for his successful isolation of argon and inert atmospheric gas. Dan tak terlupa juga, yang dia ni juga terkenal dengan ultraviolet catastrophe. Bila diperhatikan, segak juga kan Lord Rayleigh ni? During the last decade of 19th century, many attempts were made to derive this empirical result about blackbody radiation from basic principle. In one attempt, Rayleigh and Jeans tried to explain the observed blackbody spectrum also by using classical idea and assumption. So based on their assumption, they obtained a formula.
Dan berdasarkan formula tu, Rayleigh assumed that the total energy of each normal mode was equal to kT. And then by computing the number of normal modes corresponding to a wavelength interval. But again, this formula has some drawbacks. Ada masalah sikit lah dengan formula ni. Kalau kita plotkan Rayleigh-Jeans formula ni, kita akan dapat, yang pertama, kalau kita tengok yang biru tu adalah Rayleigh-Jeans formula yang salah. Kalau kita menggunakan wavelength yang rendah. So, experimental curve tu, kalau kita gunakan wavelength yang tinggi. So, then we can see that this plot according to this radiation formula was found to agree with the experimental obtained blackbody spectrum only for high wavelength. Tapi bila kita gunakan wavelength yang rendah, ada masalah dan jadilah macam curve yang warna biru tu yang salah. Sebab itulah diorang fail to explain. So last but not least, I really love this story sebab it shows how important it is to be wrong. Sebab science ni is not about only fix, fact and figure. It also about improve and modify. So kalau Rayleigh ni uncovering this huge theoretical error macam ultraviolet catastrophe, mungkin physicist akan jumpa yang sebenarnya light ni boleh juga bertindak sebagai particle, iaitu photon. So thank you so much for watching and have a good lesson.